Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni nafasi nyingine tena kukutana nawe saa 3 kamili Afrika Mashariki sawa na saa 2 kamili Afrika ya Kati. Ni nafasi kwako vile vile kunitumia arafa kupitia 2207 uniarifu unatazama ukiwa wapi na ni taarifa gani itakufurahisha mpenzi mtazamaji usiku huu. Lakini katika taarifa kuu usiku huu tupate muhtasari. Rais Uhuru Kenyatta ashtumiwa kwa kukiuka sheria kwa kutoidhinisha majina ya majaji 41. Mwili wa mwanamke mmoja wapatikana ndani ya nyumba yake eneo la Pakawa, kaunti ya Nakuru. Wenye nyumba wawili wawapunguzia kodi wapangaji wao kwa madai ya gharama ya maisha kupanda. Mtangazaji mwenzangu kwa lugha ya ishara ni Faith Chaptile, jina langu ni Emmanuel Terer. Tusukumize pamoja kadi tufike tamati. Majaji watatu wa mahakama ya juu wamemshtumu Rais Uhuru Kenyatta kwa kile wanachokitaja kuwa ni kulemaza shughuli za mahakama kwa kutoidhinisha majina ya majaji 41 walioteuliwa tarehe 23 mwaka jana. Swala hilo lilisababisha shirika la wanasheria nchini LSK kuwasilisha kesi mahakamani na kumshtaki Rais Uhuru Kenyatta. Tony Muregi anaarifu zaidi. Mwaka wa 2019 tume ya huduma ya mahakama ilipendekeza majina ya majaji 41 kwa Rais Uhuru Kenyatta ili kupitishwa. Hii ikiwa njia moja ya kurahisisha utendakazi wa idara ya mahakama. May we appreciate His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Jambo ambalo Rais Uhuru Kenyatta alionekana kulipinga vikali. Kupitia mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, Rais Uhuru Kenyatta alisema, nikinukuu, Rais hajapokea ripoti ya tathmini ya mahitaji ya mahakama iliyotumika kupendekeza na kuteuliwa kwa majaji hao. Kuteuliwa kwa majaji hakuwezi kukafanywa kwa haraka, kwani mchakato wa kumwondoa jaji ni wenye kazi nyingi na gharama ya juu. Mwisho wa nukuu. Kwa upande wao, JSC ilikuwa imependekeza yafuatayo: kuongezwa kwa majaji 11 wa mahakama ya rufaa, kuongezwa kwa majaji 10 katika mahakama ya ajira, vilevile kuongezwa majaji 20 katika mahakama ya mazingira na ardhi. Baada ya hapa, chama cha wanasheria humu nchini LSK kiliwasilisha kesi kotini kulalamikia uamuzi huo wa Rais Uhuru Kenyatta. Majaji wa mahakama ya juu wakitoa mapendekezo yao. We therefore find and hold that the President has no residual power, legal power, to question or reject the names recommended to him by the first interested party for appointment as judges in accordance with the Constitution. Licha ya hayo, katika uzinduzi wa ripoti ya utendakazi wa idara ya mahakama ya mwaka 2018 mwaka 2019, Jaji Mkuu David Kenani Maraga bado aliangazia swala hilo kuwa donda sugu katika upande wa mahakama. We have huge backlogs. Come to our courts, Your Excellency, we are faced with serious shortages. The dire need is in those places. Eldoret is in a dire situation. Meru is in a dire situation. Kisii is in a dire situation. Katika mkutano uliohudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta, msimamo wake kwa matatizo yanayokabili tume ya huduma ya mahakama ulibaki ule ule. More judges than we had before, magistrates, kadhis, tribunal members and support staff joining the judiciary. My administration will continue to do its best within resources available to support the judiciary with the resources required to enhance the access of justice. But we must accept, yes, we all want to fly first class. Lakini itachukua muda. Pesa ni ile hiyo tu, hakuna ingine. Haizalishwi kwa miti. Katika uamuzi uliotolewa leo na majaji watatu wa mahakama ya juu, wamesema kuwa kulingana na katiba ya nchi ya Kenya, rais hana uwezo wa kukataa uamuzi uliotolewa na mahakama. In our view, the appointment of judges by the President should be immediate and as soon as the recommendations are forwarded to him by the first interested party. That is the spirit in Article 259(8) of the Constitution, which demands that actions be taken without unreasonable delay.
huku idadi ndogo ya majaji humu nchini ikitajwa kuwa mmoja kati ya masuala yanayolemaza shughuli za mahakama humu nchini. Sasa idara ya mahakama inaonekana kupigwa jeki, kwani majaji hao watatu wameonekana kumwagiza Rais Uhuru Kenyatta kuidhinisha majina yote 41. Nikiripotia TV47 kutoka mahakama ya Milimani, mimi ni Tony Mwirigi. Huyo ni mwandishi wetu Tony Mwirigi, bila shaka akileta utadavuzi mkubwa kuhusiana na taarifa ya mahakamani. Mpenzi mtazamaji, kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, upo runinga TV47, upo hewani ukiwa nami Emmanuel Terer, mfasiri wa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Kama wakati ule ulikuwepo wakati wa Rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi, niambie kitu kimoja ambacho wewe mwenyewe ulikifurahia sana wakati wake, haswa mimi kwangu maziwa ya Nyayo. Na mimi wakati huo mishipa ya mwili ilikuwa inapata uzuri na kunenepa vile vile ilikuwa inaonekana kwa sababu ya maziwa. Niambie kitu kimoja kupitia 22047 kabla azikwe kwake. Hayati Rais Daniel Toroitich arap Moi atapumzishwa kwa mazishi ya kitaifa Jumanne tarehe 12 mwezi huu. Mpangilio na utaratibu utakaofuatwa siku hiyo umetangazwa rasmi na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua. Mwenda zake mzee Moi atakuwa Mkenya wa 5 kuendeshewa mazishi ya kitaifa baada ya mzee Jomo Kenyatta, Profesa Wangari Maathai, kijana wa Malwa na Mama Lucy Kibaki. Mkuu wa umma Joseph Kinyua akiwakilisha serikali ametoa utaratibu utakaofuatwa kuanzia leo hadi tarehe 12 ambapo mzee Moi atapumzishwa. At Parliament buildings will be done on Saturday, Sunday and Monday between 8 a.m. to 5 p.m. Next, the cottage will leave the funeral home at 8:05 a.m. on Saturday, 8th February 2020, and will be conveyed to Parliament buildings with a casket being draped in the national flag and escorted by the family of President Moi. 6. The solemn procession is expected to take the following route: Valley Road, Kenyatta Avenue through to Parliament Way. A military guard of honor will be mounted on Parliament Road for the entry procession to Parliament. Misa ya wafu itafanyika katika uwanja wa Nyayo tarehe 11 Jumanne, tarehe ambayo pia imetajwa kama sikukuu ya kitaifa ili kuwapa Wakenya nafasi ya kumwomboleza Rais Moi. After lying in state for 3 days, on Tuesday 11 February 2020, the gun carriage and state funeral procession will make its way from Parliament building to Nyayo Stadium, the venue of the National Memorial Service. 8th, the National Memorial Service will be an interdenomination Christian service presided over by clergy from all denominations. Mazishi yenyewe yatafanyika nyumbani Kabarak Jumatatu tarehe 12, huku kila Mkenya akiomba kupanda angalau mti mmoja kwa heshima yake mzee. Kwa sasa mwili wake umelazwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee, lakini itakapofika Jumamosi mwili huo utahamishwa hadi majengo ya bunge ambapo wananchi kwa jumla watapata nafasi ya kuutazama. Shughuli hiyo itafunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta. The Cabinet Secretary for Interior, on the recommendation of the steering committee, has declared Tuesday, the 11th day of February 2020, a public holiday of general observance throughout the Republic of Kenya. The former head of state will be accorded full military ceremonial honors, which shall include conveyance of the body of the former head of state under escort in a gun carriage, accompanied by military musical honors and a 19-gun salute. The former president will thereafter be interred at his Kabarak home on Wednesday, the 12th day of February, year 2020. Kawira Wakithinji, TV47, Nairobi. Ni Wakithinji bila shaka akitupatia ufafanuzi mkubwa. Najua ni maziko ambayo wengi wanasubiri kuona historia ikiandikwa. Kampuni ya Del Monte
hati miliki yoyote inayoonyesha umiliki wa ardhi inayotumiwa kwa shughuli zake za uzalishaji. Hayo ni kwa mujibu wa mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Njuguna Kamau. Kulingana na Njuguna, kampuni hii inapaswa kurudisha ardhi hii kwa serikali ili ifaidi waathiriwa waliofurushwa kutoka kwa mashamba yao. Weru Mwangi ana taarifa zaidi. Mwanaharakati Philip Kamau almaarufu kama PMG anayeongoza kundi la Kandara Residents Association na Katwanyaga Residents Association amekuwa katika mstari wa mbele wa kutaka waliofurushwa na kutolewa kwa ardhi zao warejeshewe na kampuni ya Del Monte, sasa akidai kuwa ana ushahidi wa kutosha kuwa kampuni hii ya Del Monte haina hatimiliki ya ardhi inayotumia kuendesha shughuli zake, na hivyo basi kuitaka tume ya ardhi nchini NLC kuchunguza upya shamba hili. When I say the title they have is not a title, is an agreement. It says not more than 20,000 acres. When I say the titles do not relate to the safe survey scheme. When I say the survey scheme does not relate to the deed poll. When I say this amalgamation is not contained in a computation file, that there is a computation file, a combination of parcels to hide the irregularities in this land. There is grave irregularities. Vile Kamau ananyoshea kampuni ya Del Monte kidole cha lawama kwa kutumia ardhi ya kampuni zilizofilisika za Sasa Coffee na Rapid B, ili hali hakuna stakabadhi yoyote inayoonyesha kuwa ardhi hizi zilikondishwa wala kuwekwa chini ya matumizi ya Del Monte. Hata hivyo, ameendelea kupuuzilia mbali makubaliano yaliyotiwa saini na gavana wa Kiambu aliyeng'atuliwa mamlakani Ferdinand Waitito na meneja mkuu wa Del Monte Sturgis Kalimotas, akisema kuwa tume ya ardhi ya NLC ndio tu pekee iliyo na mamlaka ya kutia upya mkataba wa kutumia ardhi. An agreement of that nature must comply, number one, with the law. And I have already said that section 13 clearly says that the only power the county government have is to write it to the National Land Commission and say we have no objection. It's only to write and say we have objection. Why? Because we want to use this land. Outside that, it is an illegality. Mwenyekiti wa Katwanyaga Residents Association David Chege anasema dhuluma ni nyingi walizofanyiwa na usimamizi wa kampuni hii ilipokuwa inanyakua mashamba yao, na liwe liwalo lazima watarejeshewa ardhi yao. Wamekaa miaka nyingi wametunyanyasa. Kuua watu, kutesa watu, kurepu watu. Hiyo shamba ni yetu. Hata saa hii tukiulizwa pahali wazazi wetu walizikwa ama wazazi wa wazazi wetu walizikwa, tunaweza kwenda kufufua hiyo mifupa. Kwa hivyo tunasema tuko na uhakika Katwanyaga shamba ni zetu. Katika kikao na wanahabari mwaka uliopita, meneja mkuu wa kampuni ya Del Monte Sturgis Kalimotas alisema kuwa endapo masorovea wa tume ya NLC watapata kuwa wako na ardhi ambayo si yao, wako radhi kuirejeshea serikali. We requested for a joint resurvey of our land because we strongly believe that we only utilize the land that we own with our leasehold agreements with the government. In the unlikely event that additional land is found, we are very willing to surrender it. Yes. Nikiripotia runinga TV47 kutoka Thika, mimi ni Weru Mwangi. Asante sana Weru Mwangi kwa taarifa hiyo. Aula kweli kweli. Wakulima wa maembe kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wanalazimika kuuza maembe yao kwa bei duni kutokana na ukosefu wa soko bora na hofu ya zao lao kuharibika. Na kama mwanahabari wetu Calvin Chito anavyotuarifu, wakulima hao waliokumbatia kilimo cha karakara pia wanakabiliwa na masaibu sawa na hayo. Eneo la bonde la Kerio katika kaunti hii ya Elgeyo Marakwet ni sehemu ya joto, hali ambayo hupelekea kushamiri kilimo cha matunda haswa maembe na karakara. Hata hivyo, licha ya wakulima kujizatiti, changamoto kuu ni kuwa wakulima hawa hawana sehemu maalum ya kuhifadhi mazao yao pindi tu wanapovuna, na hivyo kuwapelekea hasara kubwa ya kuharibika matunda yao, mengine yakiuzwa kwa bei duni. Nimetuba maembe nyingi sana nini? Netu 20. Hata nimepata hasara karibu 10,000. Na maembe bado iko. Maembe mingi inaenda ikiosa kwa sababu moja, kuna wadudu ambao wanaharibu. 2,
Hata maembe wakati imekomaa inakosa soko. Mwaka 2 iliyopita tulielezwa kwamba kuna factory itakuja karibu hapa kwetu Tot, na tumeona kama wamejenga, lakini mpaka sasa hawajafungua. Kama wangeharakisha tuchukue maembe yetu kwa factory, ingesuluhisha hii shida yote ambayo wakulima wanakuwa kwa area hii wanakuwa nayo. Msimu huu ni msimu wa kuvuna maembe eneo hili, hasara ya wakulima ikiwa bayana. Kama factory ingekuwa hapa karibu, ningekusaidia sisi. Na hata wakulima waliokimbilia kilimo cha matunda ya karakara kudhibiti hasara na pia kujipa mapato bora, masaibu yanasalia yale ya wakulima wa maembe. Ningependa kuomba wakulima hasa kwa Keyenot. Saa hii kilo moja wanauza na pesa iko chini, shilingi 50 kwa kilo ama 60 kwa kilo. Ningeomba wakulima wote to form association ambaye sisi wenyewe tutakuwa tukicontrol market. Ni hali ambayo imeendelea kuzorotesha uchumi wa wakulima eneo hili, na wanaomba hatua za dharura kuchukuliwa kunusuru mapato yao. Na hii passion wezi ombea loan, shauri wezi jua. Ikikosa mbua unaenda hasara. Calvin Chitwa, TV47, County Elgeyo Marakwet. Dakika 17 baada ya saa 3 Afrika Mashariki. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kusalia nasi na kuniandikia arafa kupitia 22047. Labda nisome 2-3 hivi. Ni Sylvia nikiwa Nandi. Wakati wa Moi nilifurahia sana kuokota pesa. Bila shaka watu wengi sasa hivi najua ukitembea njiani ni vigumu sana kukutana na 500 imeangushwa, lakini wakati wa Moi ungekutana nayo. Wakati wetu sisi kungekuwa na michezo, tungefanya kitu kimoja. Watu wakishamaliza michezo tunakwenda tunazunguka katika uwanja huo, unarudi nyumbani na 1000. Anasema mimi nilifurahia sana maziwa. Jina langu ni Beatrice Malonze kutoka Likuyani, anatazama TV47. Vile vile kuna bingwa moja anaitwa Ryan, anatazama vile vile wakiwa na Linda. Anasema anatoa pole zake kwa familia ya Daniel Moi. Anakumbuka vile vile maziwa ya Nyayo. Mpenzi mtazamaji, kwa sababu ya muda na kusihi usikwende popote, tunakwenda tu katika mapumziko kwa kidogo, kisha tukirejea bila shaka tazama pakubwa katika taarifa zetu. Kalena Ecobets. To get the best odds and quick payouts, SMS ECO to 29232. Dial *297# only at ecobet.com. Gambling can be addictive. Engage only for recreation, not for income reliance. The largest private university in East Africa. 164 fully accredited programs. World-class facilities, a network of collaboration with the leading universities. This is Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities.
Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kusalia nasi. Endelea kunitumia rafa kupitia 2207 unieleze ni nini hasa unakumbuka sana enzi zake mwenda zake Rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Jinsi ambavyo nimesema mimi ni kwamba wakati kungekuwa na michezo tungezunguka katika uwanja ule, watu wameamka wamekwenda zao, tunazunguka, tunapitisha mikono, unakutana 20 nyingine unakusanya zote pamoja, zinatokea 1000 na kwenda nyumbani. Na katika taarifa zingine mpenzi mtazamaji, takriban watu 30 wameaga dunia kwa muda wa miaka 5 iliyopita katika bwawa la Ruiru almaarufu Ruiru Dam, linalotajwa na wenyeji kuwa domo pana la mauti. Kulingana na wakazi hao, uhuru wa kuteka maji kwao haupo licha ya bwawa hilo kuwa chimbuko kubwa la kusambaza maji ya jiji kuu la Nairobi. Zablon Masharia anaarifu kilio cha wakazi hao. Kijiji cha Kamburu kipo katika eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, huku wenyeji huwa wanajishughulisha na ukulima wa majani chai na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Kilichotuvutia kuelekea katika kijiji hiki ni bwawa la Ruiru, bwawa ambalo wengi wamekuwa wakiangamia. Kwa muda wa miaka 5 sasa, zaidi ya watu 30 wamepatikana katika bwawa hili wakiwa wafu. Kisa hiki kinaashiria kuwa watu 6 hufa maji kwa kila mwaka mmoja. Kulingana na mhasiriwa mmoja kwa jina Grace Wanjiru Ng'ang'a, mzazi wa marehemu Joseph Maina, anaeleza kuwa mwaka 2008 wanawawe walipatikana na mauti walipokuwa wanapiga mbizi kwenye bwawa hili. Hapa anaeleza kilichowasibu. Sisi tuliona mtoto mmoja akikuja kutuitia ati watoto wetu walikufa, walianguka kwa mto. Waliokolewa na wavulana. Tulipiga duru, watu wengi wakakunja. Vijana wakaingia huko kwa maji, ndio waliwatoa. Haya hapa makaburi ya marehemu Joseph Maina, mzaliwa mwaka 1995, na Moses Karanja, mzaliwa mwaka 1993, wote wakakumbana mauti yao mwaka 2008. Ilikuwa huzuni baya sana kusikia watoto wakifa Sunday. Kando na wenyeji ambao wameangamia kwenye bwawa hili wakiteka maji na wengine wakipiga mbizi, watu wengine huwa wanatupwa hapa baada ya kuuawa kwingine. Haya ni kulingana na Joseph Nding'ori. Na kuna wenye wanatolewa kama mpande ya Thika ama Murang'a, wanauawa huko, hata mkitafuta jina yake inakosekana. Wanakuja wanatupwa huko. Kwingineko, wenyeji wanalalamika kutofaidika na kuwepo kwa bwawa hili ambalo husambaza maji katika jiji kuu la Nairobi, kwani huwa nakatazwa kuteka maji au kuyatumia kwa ukulima. Tupewe angalau wale wako ilie hii wapewe maji. Juu hata mashimo ikiisha tunatekanga maji huko damu. Kwa hivyo watu hawawezi kosa kuingia huku hata kukiwa na shida gani. Kutia msumari moto kwenye kidonda, bwawa jingine linajengwa mkabala na bwawa hili, wakazi wakisema kuwa ni njia nyingine ya kuendeleza mauti. Bwawa hili lipo kwenye shamba la ekari 5 na kina kikiwa mita 105. Ingawaje zaidi ya watu 30 wameweza kuangamia katika bwawa hili kwa muda wa miaka 5 sasa, kilio cha wenyeji ni kwamba serikali iweze kuwekeza ua katika eneo hili ili maangamizi yaweze kutiwa kikomo. Zablon Masharia, TV 47 kutoka eneo la Kamburu, kaunti ya Kiambu. Ni taarifa ya kusikitisha kweli, Zablon Masharia. Bila shaka Nairobi, naamini kwamba mtakubaliana nami kuwa si kawaida kumpata mwenye nyumba ambaye atapunguza kodi ya nyumba hata kwa shilingi 1. Ni mara kwa mara utawapata wapangaji wa nyumba wakilalamikia kuongezwa kwa kodi, lakini taswira ni tofauti kabisa eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu, ambapo wenye nyumba wawili waliwapunguzia kodi wapangaji wao, mwenye nyumba mmoja kupitia barua akitaja kuwa amefanya hivyo kwa kuwa uchumi umekuwa ngumu zaidi na gharama ya maisha imepanda. Fiona Kenga alizuru eneo la Ruaka na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni barua ilionekana kuenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii. Barua ambayo ilizua mjadala kutoka kwa Wakenya wengi wanaokodi nyumba.
Katika barua hii iliyoandikwa na mwenye nyumba akitaja kuwa kuanzia tarehe 1 mwezi huu wa Februari, kodi ya nyumba ambayo ilikuwa 35,000 imepunguzwa hadi 30,000 kwa wapangaji wa nyumba hizi. Ni hatua ambayo itaangaliwa upya kila mwaka ifikapo mwezi huu kujadili kodi itakayokuwa ikitozwa wapangaji. Wengi wakitaja kuwa huenda barua hiyo ilikuwa gushi, wengine wakinukuu kuwa labda nyumba hizo zimekosa wapangaji. Lakini sio mwenye nyumba hizi pekee. Nyumba hizi za 6th hour ziliwapunguzia wapangaji wao kodi kutoka 25,000 hadi 20,000 kwa wapangaji wapya ambao watakuwa wakiingia mwaka huu. Kuna hii nyumba inaitwa 6th hour apartment. Beleni ilikuwa inakaa polisi, but when they went away tuka reduce price zetu mpaka 20,000. It used to be 25. To reduce bei juu ya first the economy haikuwa mzuri. Pia it had a lot of, ilikuwa na marekebisho mingi kwa nyumba. Kulingana na Gikonyo ambaye ni mkurugenzi wa muungano wa ujenzi wa nyumba humu nchini, ametaja kuwa watu wengi wanaonekana kuhamia miji iliyo nje ya Nairobi katika maeneo ambayo yanatoza kodi ya chini. Vile vile Gikonyo akihoji kuwa kodi ya nyumba inatozwa kulingana na mambo yafuatayo. Rent is determined by demand and supply. So it's a question of demand and supply. So tenants, when you look at what rent will be charged, it will depend on, are you able to get tenants to take up your houses, and what is the supply in the market. In the last few years, we have seen a significant increase of developments on the suburbs and the outskirts of Nairobi. Wengine wanataja kuwa huenda kupunguzwa kwa kodi ni njia ya kuwafanya wapangaji kutohama nyumba hizo. Yote 9. 10 ni kuwa mwenye nyumba bado anafaidi kama mwanabiashara. Landlord ni mtu wa biashara. Lazima angalie vile nyumba yake, anajua vile ile pesa ametumia kujenga nyumba na anataka kupata mapato vizuri. So ataangalia ni badala ya kukaa na nyumba empty, lazima ni afadhali arudishe, aangushe rent na kama 5,000 ndio apate wateja. Hatukukomea hapo, tuliweza kupata kauli ya wapangaji wengine kuhusiana na swala hilo la kupunguzwa kwa kodi inayotozwa. Wanafaa wafanye hivyo, but wasifanye ati waseme wamepunguza mwezi mmoja alafu the next month wameongeza tena. So inafaa iwe wamestiki hapo, kama wamesema wamepunguzia mtu 5,000 wakaa hivyo tu. I think it's good that they're reducing, because not everybody can afford those high prices. So maybe if they can even reduce even more, it will be even better for the ones who, there are so many people on the streets these days because they don't have a place to go. Kila uchao nyumba mpya za kukodi hujengwa nje na ndani ya jiji la Nairobi. Ila tu wanaokodi nyumba hizi wanadai kuwa kodi inayotozwa ni ya juu zaidi na kuwataka wenye nyumba kupunguza kodi hiyo kama wenye nyumba wengine. Fiona Kenga, TV47, Nairobi. Ni taarifa yake Fiona Kenga. Jamaa wangu mkubwa mbabe tunamuita hapa Kolo Omoshbing anasema kitu kimoja, kwamba kama kila mtu ataguswa na Mwenyezi Mungu hakikishe kwamba anapunguza gharama ya maisha jijini Nairobi, haswa nyumba, bila shaka ataendesha gari lake ifikapo 2021. Kwa miaka mingi jamii nyingi nchini imekuwa ikitekeleza shughuli za ukeketaji wa wanawake baada ya nchi ya Kenya kuharamisha ukeketaji wa wanawake. Upungufu wa shughuli hiyo ulionekana katika nyingi. Hata hivyo, jamii ya Kisomali bado imekomelea tamaduni hiyo, na bado wasichana wengi wenye umri mdogo hupitia uchungu wa kisu cha ngariba, na wasiokubali kufanyiwa ukeketaji hutengwa na jamii nzima. Huyu hapa mwanahabari wetu Isadin Haji ambaye ametuandalia makala ya Wembe Dhalimu. Female genital mutilation has no health benefits, and it harms girls and women in many ways.
Procedures can cause severe bleeding and problems urinating, and later infection as well as complication in childbirth and increased risk of newborn deaths. Tangu jadi, jamii ya Wasomali imekuwa na tamaduni tofauti tofauti zenye umuhimu sana. Tamaduni za kufafanua mila yao ya kipekee inayojulikana kwa kuvutia jamii zingine zinazowaiga. Mwaka wa 2011, serikali ya Kenya ilijiunga na nchi zingine duniani kuharamisha ukeketaji wa wanawake. Hatua hiyo ilijiri baada ya athari ya ukeketaji wa wanawake kwa afya yao kuwekwa wazi. Lakini bado kitendo hicho cha ukeketaji kinafanyika katika baadhi ya jamii nchini, ikiwemo jamii ya Wasomali. I think Somalis have a very strong sense of identity and a very strong sense of attachment to the culture. And any Somali woman who is seen to not be practicing her culture is also treated differently. Licha ya serikali ya Kenya kuharamisha kitendo hicho cha ukeketaji wa wanawake, bado jamii ya Wasomali katika kanda ya kaskazini mashariki wanashikilia tamaduni hiyo. Kulingana na utafiti uliofanywa mwaka 2008 hadi mwaka 2014, jamii ya Wasomali imepunguza 4% tu katika utekelezaji wa tendo hilo ikilinganishwa na hapo awali ambapo ilikuwa na 97%. It's majorly cultural, but what people use right now is religion, but it has not been a religious practice. It's been an Arab sort of Egyptian practice, but it's not a religious aspect. So basically, although we base it on religion, it's a cultural practice from us. Mwanamke mmoja akituambia katika seminar, akituambia kikwetu kama mtu akutahiriwa kule Panza Mandera wapi kule ambwa kafiri, tumeambiwa haya wazi wazi katika seminar, ataitwa kafiri au ataitwa wewe bado hujakuwa Muislamu wewe mpaka utahiriwe. Wasichana wenye umri mdogo zaidi mara nyingi aghalabu hujipata pabaya, kwani jamii inawalenga. Wengine wasijue athari zinazoambatana na tendo hilo au manufaa yake iwapo yapo. So I think there's some level of sexual consciousness that is created immediately when the girl undergoes. They're not able to understand why this procedure has to take place. Although they might not be in a position to ask, but it usually remains a question in their mind, like, why did I have to undergo this? What does it mean? Does it mean that if I'm a girl, I'm related to pain, or there's something wrong with my body? So such questions usually in young girls is never answered. Katika kijiji kimoja kaunti ya Wajir, tunakutana na msichana huyu mwenye umri wa miaka 7. Alipitia uchungu wa kisu cha ngariba na sasa anaugua majeraha ya mwili. Nilikuwa nasikia uchungu, nilikuwa nasikia kitoka damu, nilikuwa nataka kulia. Hiyo kanambia ninyamaze, ndio nikakuzwa, ndio nikafungwa kamba, ndio nikalalishwa, ndio nikalala. Nimekaa siku 3 na nusu nikafunguliwa kamba. Nilikuwa na mfungo huko. Fatuma Surauni ajuza mwenye miaka zaidi ya 80 alitumia miaka mingi ya maisha yake kwa keketa wasichana katika vijiji. Fatuma ni miongoni mwa wanawake wakongwe wanaotekeleza shughuli hiyo katika jamii. Kwa sasa amestaafu.
Kuna wasichana wengi sana katika kijiji hiki. Naamini kwamba wasichana wote katika kijiji hiki wameletwa kwangu kufanyiwa ukeketaji. Sikumbuki ni wangapi, lakini nataraji ni wasichana zaidi ya 150. Shughuli hii ya ukeketaji wa wasichana ni jambo la lazima katika jamii ya Wasomali. Yeyote anayekiuka tamaduni hiyo ya kuwapeleka wasichana kwa ngariba anatengwa na jamii. Kukata na hiyo kudhahirishwa usichana kwa dini ya Islamu ni sunna. Pande ya usichana ni sunna. Sunna inamaanisha? Sunna ni kitu lazima uweze kuwajwa. Kwa sunna ni ya mtume. Unafahamu? Sunna ya mtume akiwachwa amekakatwa utakufuru. Hii hadithi mtume alisema kwamba ikiwa ni kweli maneno haya, alisema kwamba alimwambia yule mwanamke wa utahirishaji, kuna kutahiri na kule ukeketwa. Hajasema uende ndani ukate ndani, ikiwa ni hivyo. Lakini hadithi hii maulama wote wameipinga hadithi hii kwamba si sahihi, ni hadithi ambayo ni dhaifu. Katika vijiji vidogo nje ya miji mikuu katika eneo la kaskazini mashariki, wasichana wachanga huletwa pamoja kwa shughuli ya ukeketaji kama ilivyo desturi. Wanawake wanaohusika hupenda kufanya shughuli hiyo asubuhi na mapema au jioni wakati jua linapotua. Wakati wa shughuli hiyo, huenda wasichana wakavuja damu na wengine kufariki kabla ya kufikishwa hospitalini haraka. And then there's intermediate and then there's long-term complications. The immediate, I will say, it's mostly bleeding. You'll see some children bleed literally until there's nothing to bleed. They go into shock because of there's nothing more to bleed. That's more immediate. And then there's infection because there's no control of what instruments they're using at that time. So it has grades generally. It has grade 1, grade 2, grade 3. And I think and grade 4, which is practically anything that is mutilating the body around that area. But the worst I can say is grade 2 and 4 because it actually changes the whole anatomy of the whole area because they actually close the whole openings. They cut off whatever anatomy is there and actually suture everything together. Hata hivyo, kulingana na rekodi katika hospitali za rufaa katika kanda hiyo, wanawake hupata matatizo wakati wa kujifungua kutokana na majeraha waliopitia wakiwa bado wachanga. It's really hard to deliver normally, so you'll have to undergo a cut, which means you are cutting the same area that has already been cut. There's scarring on a tissue that is almost has 8,000 nerves compared to a normal penile, the same area that's going to be cut in the penis. So if you are cutting through that area, which is almost 4 times the same as that of a man, you are causing, first of all, trauma, which is very painful. And then you will have to redo it again eventually because you have to seal it and then later on come back to it and do it. Licha ya madhara tofauti yanayowakumba wanawake katika jamii hizi, bado wapo tayari kuendeleza tamaduni hiyo hatari. Ile mtu anasema hiyo kukata hiyo usijana, kudiarisha na usijana, ile mtu anasema hiyo ni inatakuteresi kwa dini ya Uislamu. Na sisi hatukubali. Sisi huwezi kuachwa. Hata Kenya kama inakataa, msijani yetu itakatwa. Wallahi machozi yanitoka vile. Wamefungwa kila mara, wamefinikwa, yani kwa maana angalia ile matayarisho yao la, lakini vile adhabu wale watoto wanapata, wamewekwa chini, wamefungwa miguu yao. Wasema mpaka ipone. Hili jambo likanipa dhiki kubwa sana. It is not an Islamic practice. It is not an Islamic tenet. And therefore, the consciousness of religion, the less conscious the Somali woman is from her religion and the less knowledgeable she is from her religion, the more there's a high tendency of her practicing
FGM. Swali kuu ni je, serikali imefanya juhudi ya kutosha kuelimisha kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya dhidi ya ukeketaji wa wanawake? Na je, jamii hiyo iko tayari kuangamiza tamaduni hiyo inayodhuru jinsi ya kike tangu jadi? Isadin Haji, Runinga TV 47. Ni maswali yake Isadin Haji ambaye ameandaa makala haya. Dakika 10 inamaanisha kwamba mfasiri wa lugha ya ishara Faith Cheptile anahitaji pumziko. Mpenzi mtazamaji, twende mapumzikoni. Nikirejea nitasoma arafa yako. Swali ambalo nimeuliza ni kwamba unamkumbuka hayati mzee Moi kwa nini haswa? Niandikie arafa kupitia 22047 kisha ndapeperusha. Twende mapumzikoni. Ekelena Ekabet. To get the best odds and quick payouts, SMS Eka to 29232. Dial *297# only at ekabet.com. Gambling can be addictive. Engage only for recreation, not for income reliance. Tarehe 23 Disemba mwaka 2019, msimu wa kwanza ukafika kilele. Kikosi cha mboni ya TV47 kikazama. Lakini hakikuchoka. Kikakesha, kikarauka kwa minajili ya kukuletea msemo wa pili. Wakati huu vijana na masuala yanayowahusu yakiangaziwa kwa kina. Vijana wamepata makazi, vijana wamepata mboni. Jina langu ni Samuel J. Wainaina. Michezo kwa hisani ya Ekabet. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kusalia kutazama runinga ya TV47. Uko nami Emmanuel Terer, mfasiri wa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Shule ya upili ya mseto ya Karima ni miongoni mwa shule chache nchini zinazotoa mafunzo ya mchezo wa ITF Taekwondo, mchezo ambao wahusika wake wanahitajika kuwa na nidhamu ya juu sana, na kulingana na ripoti Bosco Ambunda, kanuni hizi za mchezo huo zimesaidia pakubwa kuimarika kwa nidhamu katika shule hiyo. Ni takriban shule 7 tu ambazo zinatoa mafunzo ya mchezo wa ITF Taekwondo nchini, mchezo ambao mwanzo umetambulishwa nchini mwaka 2000 kutoka nchini Korea, ambako ndiko mwanzo ulikoanzishwa mwaka 1955. Shule ya upili ya mseto ya Karima, eneo la Karima, kaunti ya Nakuru, ni miongoni mwa shule za upili zinazotoa mafunzo ya mchezo huo, ambapo wana zaidi ya wanafunzi 30 wanaoshiriki ITF Taekwondo. Our desire as we do that is that we want to exploit these young ones' talents, because majority of them are talented. Unfortunately, because of the
many demands for resources. I must say that it is not easy. It's very difficult. The game is new in the environment. Not many parents probably appreciate the game. So basically the little that they have is what the school is able to provide. The Taekwondo boys and girls are among the most disciplined students in this school. Wanafunzi wanne wa shule hii ni miongoni mwa kikosi cha wachezaji 12 wa Kenya watakaoshiriki mashindano ya bara Afrika mchezo wa ITF Taekwondo, mashindano yatakayoandaliwa jijini Addis Ababa nchini Ethiopia kuanzia tarehe 24 hadi 28 mwezi wa Julai mwaka huu. Nilikuwa tu naipenda hadi nikiwa nyumbani. Sana kuna msichana kazini yangu alikuwa na train. Ananiambia kila siku niende ni train. Paka nikikuja Karima nikaona iko kakuja ndo nikatrain. My mom, she wanted when she was young, but her mother did not want her to train. She loves it very much. I'm very happy, and I would like people to support me when I be going there. Timothy Mburu ambaye alikuwa mwanafunzi katika shule ya Karima ndiye mkufunzi wa ITF Taekwondo katika shule hii, ambapo anakiri kwamba ugumu wa mazoezi ya mchezo huu ndio sababu kuu ya idadi ya wanafunzi wanaojitokeza kwa mchezo huu kupungua kila kunapokucha. The core thing inafunzwa kwa mchezo wa Taekwondo ni discipline. Kwa hivyo wanafunzi wetu tunawafunza discipline, na and if they are discipline, najua hayo mambo mengine itaweza kufuatia. Kwa mfano those people they'll have integrity na vitu zingine ambazo zina kila Mkenya anastahili kuwa nazo, na natarajia nchi yetu ya Kenya itaweza kuwa katika kile kiwango kizuri, kwa sababu ukiangalia zile nchi ambazo zimekuwa zikifanya martial art ama mchezo wa Taekwondo, kila mtu ambapo anajua Taekwondo ako discipline, na vitu kama corruption na zinginezo huwezi pata pahali kama kule. Though Taekwondo it is trained the hard way. Kwa sasa anamiliki shule ya Motek Martial Art, shule ambayo inatoa mafunzo ya ITF Taekwondo katika kaunti ya Nakuru, akijihusisha pakubwa na ukuzaji wa mchezo huo katika shule mbalimbali eneo hilo. Ni kujaribu kuweza kuona tumeweza kueneza hii ITF Taekwondo, na mostly tuna in our training tunaangalia the young people, kwa sababu wakati umeweza kuengage the young people wanafanya something constructive, tutaweza kuwa na good society whereby we don't have the crimes and the morals zenye zinapatikana huko kwa vijiji. So ni mchezo ama ni club ambayo imeweza kukuza pia talanta, na tuko na members takriban members 200 hapa Nakuru County ambao wanaofanya huu mchezo. Kwa wale wanaoazimia kupata mafunzo ya ITF Taekwondo, ni vyema ufahamu kuwa hapa haupewi mafunzo ili kuwapiga wenzako wasio na ujuzi kama wako, ila kwa lengo la kujikinga unapovamiwa na uimarishaji wa afya yako. Nikiripotia TV47 michezo kutoka eneo la Karima, kaunti ya Nakuru, ni Bosco Ambunda. Ni mchezo wa kufurahisha mno. Bosco Mbunda anafanya zake. Hakika tutajaribu kesho nione kama naonyesha miereka yake. Bila shaka kupigwa marufuku kwa wachezaji wa klabu ya Kakamega Homeboyz kunazidi kukashifiwa pakubwa, huku kocha wa klabu cha Ushauri akiazimia alama 3 weekend, nao Shujaa wakijua wapinzani wao wa makundi katika Las Vegas Sevens. Huyu hapa Andrin Kilemi na mseto wa michezo. Aliyekuwa mkurugenzi wa michezo wa shirikisho la soka nchini FKF Patrick Nagi amelaumu kampuni za kamari kwa kisa cha hivi punde ambapo wachezaji watatu wa klabu cha Kakamega Homeboyz walipigwa marufuku na shirikisho la soka duniani FIFA kwa kujihusisha na visa vya kupanga mechi. Bad image, very bad image, because of course it starts from there, then of course it also puts dark marks in our leagues, right? Which means whether leagues are there or results are coming in, they are not trustworthy. So you start from there and you start now looking and watering the whole thing. Then what does it happen to the fan? The fan knows there is match fixing. The fan won't go to the stadium and you'll kill the whole sport. So I think thorough action should be taken. Besides just what FIFA is going to do, we expect a more
punitive measure to be taken by the federation itself before you get to FIFA, and then as you come to CAF and FIFA, it's another story altogether. FIFA ilipiga marufuku ya muda mrefu wachezaji Moses Chikati, Festus Okiring na Festo Omolo kutojihusisha na shughuli zozote za soka. Huku hayo ya kijiri, mkufunzi mkuu wa klabu cha Uhuru James Omondi ameahidi ngarambe kali watakapokutana na Kibera Black Stars katika mechi ya ligi ya daraja la pili ya NSL itakayochezwa weekendi hii. The boys are responding well. We are really focused for winning this winning the game to come on Saturday against Kibera Black Stars. Kama Nairobi Stima, we had good chances of killing the game. Like our fullback had like two clear chances to score. So we were a bit blunt in front, and that is what we've been keen on. Hadi sasa Uhuru wapo katika nafasi ya 6 kwenye jedwali la ligi ya NSL wakiwa na alama 36, zikiwa ni alama 16 nyuma ya viongozi Nairobi City Stars na timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa. Umewekwa kundi ba la mkondo wa Las Vegas wa msururu wa raga ya dunia ya wachezaji 7 kila upande pamoja na Afrika Kusini, Ireland na Canada. Shujaa ambao walipata alama moja tu kwenye mkondo wa Sydney weekendi jana watafungua mechi za Las Vegas dhidi ya Afrika Kusini tarehe 29 Februari katika mechi ya kwanza ya makundi ya mkondo huo utakaong'oa nanga tarehe 29 hadi 1 Machi mwaka huu. Andrin Kilemi, TV47 Michezo. Ukisikia tu nikisema michezo kwa hisani ya Ekabet. Ekelea na Ekabet. Taarifa yake Andrin Kilemi. Mpenzi mtazamaji, inanipatia nafasi kuangalia arafa yako. Kuna mmoja anasema ni Ruto William kutoka Rumuruti Lorien, ongera sana TV47. Mwingine anasema congratulations, mnatuonyesha news vizuri sana. At least mtu anafuatilia na anaelewa. Anaitwa Elvis kutoka Njoro. Makosa makubwa. Kuna mmoja anaitwa anasema Emmanuel, pole sana kwa Moi, bila shaka Mwenyezi Mungu amlaze katika mahali pema peponi. Nakumbuka alivyokuwa akifuatilia jambo akishalisema haswa jambo TV47 Meshek Mathielo. Nakumbuka maziwa ya nyao, bila shaka ni Tharaka, anasema anaitwa Katumbo kutoka Tharakanithi. Bila shaka ilikuwa raha kubwa sana kunywa maziwa ya Moi. Mpenzi mtazamaji, arafa ni nyingi kweli kweli. Nasema asante sana kwa kutufuatilia kutoka Zindua hadi sasa tumefika ukoko, hatma pakubwa. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha makala haya, Griffins, Elvis mwenyewe, Alice ambaye amekuwa mwelekezi wangu mkubwa, Collins ambaye anashughulika na masuala ya graphics, na vile vile Edu anayehakikisha kwamba sauti yangu inakwenda sawa, na Hebrew ambaye anahakikisha masuala ya social media. Nasema ni asante sana mpenzi mtazamaji. Kabla niondoke, nikupatie papasa ya masikio kwamba mdogo mdogo ni hatua, miguu bakibandika bakibandua, kwani baadaye bandu uishagogo. Jina langu ni Emmanuel Terer. Na unaitwa Messi. Kwa nini? We use it for cleaning, cooking and farming. It may not look like much, but the sound it produces can be magical in the hands of an expert. It's going to be my first time boarding a train. Ukiwa ndani ni mandhari mazuri ya kuvutia. Rangi tofauti tofauti za kupendeza zimeng'aa kote. Moja ni mfano mwema kwa wanakibera na Wakenya wote kwa ujumla. Nikiripotia TV47 ni mimi Michelle Nyabuto. Social Kabere nikiripotia TV47 Nairobi. Ni mie wako Sylvia Adhiambo. Nasema hapa ndipo, hiki ndicho kituo chako na hizi ndizo taarifa.
Kibera ni kubwa. Hawezi jua Kibera kwa siku moja, wiki moja, mwezi moja, hata mwaka. Ukitaka kujua Kibera vizuri, ni lazima uishi hapa. Watu wengi huwa wanapenda kudanganya ati Kibera hakuna vyuo vya kujisaidia, hakuna amani, kuna ulaghai. Ni uongo, kwa sababu Kibera ile mimi najua kuna amani, watu wanapendana, watu wanasaidiana, na pia ni wenye bidii. Are you ready for the best of events and entertainment? Compelling performances, talent shows and sideshows, funny moments and comedy. Oh my God! 360 degrees coverage and what you should have seen. Every day is a holiday. You never have to miss a single event because we've got you covered. Watch All Access every Saturday night, 6 to 7 p.m. with Lucy Riley, only on TV47, the home of untold stories. In 3, 2, 1. In a field where information moves at a lightning speed, a field where every minute matters, a field where clutter and noise often borders news, we will give you a front row seat to what's happening in the 47 counties and beyond.